Hi everybody, have no fear, Vestes is here. Every great story begins with a hole. The only possible outcome of a man falling through a hole in the bathroom floor is to tear the whole place down. Yet, this story has another beginning. It was a nice sunny day like any other, when I got a call from Rumcajs. Yo, cousinho, can you help me change the vinyl flooring in my kitchen? Of course, I said. Let me see a Saturday. And remember kids, don't try this at home. Better find someone else willing to tear his whole place down. Well, as some of you may have guessed, the vinyl flooring in the kitchen wasn't exactly the only problem. Once we removed the vinyl flooring, right away we decided to change the whole ancient wooden flooring. That was till we discovered the absolute state of decay the whole wooden floor structure was in, especially underneath the bathroom. Years of water infiltration made the wooden beams weak, moldy and brittle. Rumcajs wanted a new floor in his kitchen, but failed to realize he needed his whole apartment rebuilt from ground up. So, the demolition began. First timidly. Alors, quand on a une cheville étoilée, ce qu'il faut faire, c'est un bon petit coup de pied de biche. Voilà, comme ça, un bon petit coup de pied de biche, et le tour est joué. But once we had our hands dirty, we went all in. Ta 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 ta. Naturally, during demolition, one needs to respect security procedures. I suggest to wear some of your oldest clothes and have your guardian angel ready to step in. Non, ça va exploser le plancher. Ah oui. On peut pas travailler ça avec moi. Un petit coup, et pied de biche. After demolition, we changed the rotten timber joist and even doubled down in some spots. Then we just rebuilt the ceiling of the lower room with some of the finest drywall the local warehouse could provide. The edges and walls needed some extra care, which was swiftly provided with some mortar, plaster and 3 coatings of white paint. Je suis en train de tout casser la maison là. Il y en a marre. Il va falloir construire maintenant. Rebâtir sur du neuf. Même pas sur de la rénovation là. Sur un plus grand que ça. On est sur quelque chose de réhabilitation. C'est plus le même sujet. Plus dans les mêmes. Plus dans le cache-misère. After we filled the gaps with wood wool, we simply installed the oak wood flooring.
Hey yo yo, cousine yo, on va faire le parquito. Il est un petit peu tôt, comme on dit le parquito. C'est pour papito et cousine yo. Yo yo. Surprisingly, the finishing line of the oak wood flooring was the installation of the shower trench drain Hey yo yo, cousine yo. that would later be casted into the light concrete block poured into the foundation of the future bathroom. Finally, the floor was finished, and so could begin the really fun part. And by the way, almost forgot, but here is the title of the video. The best advice one can get on a masonry construction over a mostly finished wooden floor is to cover it well up front. It can save a whole bunch of time later on. Le bois ne suit pas toujours ce que veulent les hommes. Le kung-fu dit la main gauche ment pendant que la main droite dit la vérité. Once the walls were finished, we remixed up some polystyrene lightweight concrete and poured it into the foundation of the future bathroom. This concrete, having expanded polystyrene instead of gravel, was perfectly suited for this over 100 years old Parisian building. Once the concrete was cured enough, we cut all grooves for electrical wiring and plumbing using an angle grinder with diamond grinding wheel mounted on. We also drilled all the holes for tubing. Some of them were really tricky, like this opening for the controlled mechanical ventilation that had to be bored from the outside. Ah, les paparazzi, on se détend là. T'es payé combien pour faire des films là? Hein? Pas trop. Pas trop? Then we installed all the plumbing and electrical wiring, fixing it in the wall with some plâtre de Paris. We filled all the holes with several layers of mortar till we obtained an acceptable degree of flatness. To reinforce the walls and prepare the laying of ceramic tiles, we added some fiberglass grid we sealed into the thin layer of tile adhesive. Déjà, il y a eu une étape fabuleuse, ça a été la pose de l'élec. Bon, c'est moi qui l'ai fait, alors je suis content. Et le truc encore plus fabuleux, c'est que la plomberie est faite. Troisième truc fabuleux, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire, messieurs, dames. Une primaire d'accrochage suivie d'une petite grille fixée au mortier-colle. Ça, c'était beau. Et le clou du spectacle, messieurs, dames, en exclusivité de chantier, aujourd'hui seulement, le GBR.
Sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, pour la suite de la visite, en passant sous une japonification extraordinaire qui va être carrelée. Suivez-moi. Nous avons à vous proposer une pause d'élec style cyberpunk. Alors, regardez, ça commence ici. Là, il y a un petit arbre comme ça. Là, vous pouvez voir une gaine. Ici même. Non, ici. Venez voir la gaine. Une gaine ici. Effectivement. On peut faire de la musique. C'est quand même pratique chez soi. Bon. Ensuite, deuxième japonification. Électricité cyberpunkifiée ici même. Le local technique, autrement appelé l'escalier technique. Alors ici, tout ce qui est eau chaude, électricité, compteur, Oulinki, il y a la petite Brigitte aussi. Ensuite, ici. Là, on arrive dans le dur du cyberpunk. Nous avons sous les yeux une pieuvre électrique. Donc j'ai fait un système en diagonale. C'est-à-dire que tout ce qui analyse vers le mur central là. Voilà. Petite tige filetée au passage, on a mis des petits colliers pour fixer les legs. C'est plus propre et puis c'est sympathique. Voilà, alors là il est en train de suivre les réseaux filaires. Ici le 6 carré. Le 6 carré. Avec les petits autocollants rouges, on peut les noter. Une boîte de dérivation qui n'était pas prévue, mais qui est finalement quand même assez utile. Je crois que vous pouvez repérer ici l'utilité de la boîte. Elle n'était pas prévue sur les plans, mais bon, ça a fait le travail, quoi. Voilà. La bonification. Donne pas des indices comme ça. Once we finished the tile joints, I went back home and left Rumcajs do all the finishing work. Which I must say he completely succeeded at, but hey, take a look by yourself and leave a comment down below like, nice job Rumcajs, or wow, that is so nice, and as always, keep it real.
du beau chantier, hein. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Finish Nevish.